Nenek. Silakan. Ya. Halo. Saya mau berkesaksian berapa ya. Pertama, masalah kaki saya yang sakit. Saya kalau berobat itu kemana-mana, rasa sakit itu kalau balik ke dukun ya, orang tua saya kan waktu itu masih muslim. Kalau sembuh di tempatnya, setelah pulang itu berapa hari, itu datang lagi. Dan yang saya kagumi waktu pertama bergabung ke sini itu, Pak Pastor Tony itu bisa tahu ukuran kaki saya berkurang 2 cm. Itu luar biasa sekali. Dan saya dari sejak tergabung saya merhatiin kaki saya itu ada rasa hangat, dan pertama-tama ada rasa cenut-cenut sakit, dan rasa sakit itu hilang sampai sekarang. Yang kedua, saya waktu doa pagi, saya doanya pengen minta berbahasa roh. Saya bisa berbahasa roh. Saya nyanyikan terus, saya sampai menangis, mengalir begitu saja dari bibir saya, begitu indah sekali di Tuhan. Dan saya juga sudah diketahui keluarga saya semua kalau saya pindah keyakinan, saya diminta dari muslim pindah ke muslim lagi. Saya ditelepon, diancam, tidak dapat warisan atau apapun itu. Sampai saya ke gereja pun saya was-was ya. Tapi saya selalu minta doa. Saya WA Pastor Tony, saya minta doa. Akhirnya keluarga saya sudah tidak menelpon lagi, sudah tidak meneror lagi. Dan bos saya juga yang tadinya gitu kasar ya kan, udah lembut hatinya lagi. Tadi tumben ya saya ditegur makan ini itu, saya rasanya gimana ya, senang. Dan puji Tuhan, saat saya perlu sesuatu, saya tinggal bilang dalam hati, Tuhan, saya mau ibadah. Baju pun saya tidak bisa ambil dari rumah karena saya ikut Engkau. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau yang memerlukan, yang memenuhi keperluan, yang menyediakan. Tidak lama kemudian, teman saya nawarin baju yang lumayan bagus untuk ke gereja. Saya diberikan tas, saya tidak pernah meminta, tapi langsung diberikan. Saat saya setia, Tuhan tahu isi hati saya. Terima kasih. Amen. Valen? Yes, Pastor. Yeah, the testimony from Ibu Neneng. Yeah. She testified that first one about her leg was pain at the time, and the parent took her to the dukun. Okay. Yes, it was healed at the time, but after that came back again, pain again. But first time she joined this ministry, Pastor Tony knows well that her leg becoming less 2 centimeter. So she felt, she joined, and after that she felt the pain in the leg no more or disappear. And then morning prayer, she asked in order having speaking in tongue, and praise the Lord, she got it. She got it, and wow, she just speak in tongue and just flow from the mouth. And then her family already know that she became a Christian, so they called her, they terrorized her. But she always pray and also call Pastor Tony, and after that the family is not terrorize her anymore. And also her boss used to be rude at her, but now suddenly treat her well. So if she asks anything from the Lord, God provide, even about her dress, because she doesn't has a dress to go to the church, but she prayed to the Lord, and suddenly friend gave her a dress. So praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sister Neneng, the Lord is going to do more things in your life. Ibu Neneng, Tuhan akan melakukan lebih banyak lagi dalam hidup ibu. The pain will never come back. Ya, rasa sakit itu sudah tidak akan kembali lagi.
And tonight I am sending the angels of miracle that is on this platform Malam hari ini aku kirimkan malaikat mujizat yang ada di platform ini to start increasing the centimeter of your leg right now as the pain is untuk gone. mulai nambahkan sentimeter dari kakimu. Let the hands of the angels of the Lord touch your leg now. Biar tangan Leg that is malaikat stretched. menjamah kakimu sekarang. Is stretch. Ditarik, diulurkan. Is stretch. Ya, ditarik kembali. Is stretch. Tarik kembali. Is stretch. Tarik kembali. Is stretch. Direnggangkan. Your bones stretch now. Tulang-tulangmu juga. Jadi Your bones stretch now. tulang-tulangmu, tanganmu. In the mighty dipulihkan name of di Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. Angels go into work right now Malaikatnya bekerja sekarang and glorify Jesus. dan memuliakan Yesus. It's only Jesus that can do this. Hanya Yesus yang bisa melakukan hal seperti itu. No man can do this. Tidak ada manusia apapun yang bisa lakukan itu. Jesus will give you glory, Yesus, kami memberikan Engkau kemuliaan for you are able to walk through us karena Engkau mampu bekerja melalui kami. in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua akan bersama-sama percaya Tuhan Yesus sendiri akan melawat umatnya dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. And healing is a total package, not only the healing of your body, the healing of your soul, and the healing of your finance. So it's a complete package tonight. Dan kesembuhan itu sendiri adalah sebuah paket yang lengkap. Jadi bukan hanya kesembuhan dalam tubuh jasmani Anda, tetapi juga pada jiwa Anda dan juga pada kondisi keuangan Anda. If you have the sick around you, or you know people who are sick, you can put down their name right now. Put down their name and the sickness they're going through right now. If you're watching us on YouTube, anyone watching us on YouTube, please do the same. Put down the names of those you know that are sick. Write it down. Jika saat ini Anda mengikuti ibadah Zoom ini bersama dengan kerabat Anda atau rekan Anda yang sedang sakit, ataupun Anda mengenal seorang teman Anda yang sakit, Anda bisa menuliskan nama orang tersebut atau nama dari kerabat Anda yang saat ini bersama dengan Anda, dan juga menyantumkan sakit penyakit apa yang sedang diderita oleh mereka. There are over 30 ministering angels right now responsible for healing tonight. Saat ini ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang bergerak untuk melakukan pelayanan kesembuhan untuk Anda semua. The enemy has fought the ministry of healing because of the pandemic, and that is why you see on many platforms you don't see people talk about the healing power of God, but the power of God can heal the sick. Ya, musuh kita sudah berusaha untuk melawan kuasa Tuhan dengan mengirimkan pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Karena itulah Anda melihat di banyak sekali ibadah Zoom, mereka mengadakan ibadah kesembuhan. Tapi kuasa Tuhan sajalah yang bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit. You have to believe God. God is still a healer. Anda harus percaya bahwa Tuhan sajalah yang sanggup menyembuhkan. He heals. Tuhanlah yang menyembuhkan kita. His presence is on this platform. I don't know what the kind of sickness you have. I'm hearing in the realm of the spirit tumors. I'm hearing growth. Saat ini saya menerima masukan dari Roh Kudus bahwa ada di antara Anda yang hadir dalam platform ibadah Zoom ini yang mengalami tumor atau ada benjolan di dalam tubuh Anda. Various respiratory problems. Dan juga masalah-masalah pernafasan. And tonight, God is going to heal you. You just have to believe. Amin. Dan malam ini Tuhan akan menyembuhkan Anda. Anda cukup percaya saja. There is a glory on this platform. There's a glory on this platform. Ada kemuliaan Tuhan yang dicurahkan dalam platform ibadah kita ini. If you can sense it, you will receive your healing. Jika saat ini Anda sanggup merasakan hadirat Tuhan itu, maka Anda pasti akan menerima kesembuhan Anda.
There are 10 of you right now, the Lord is already beginning to touch. Ada 10 orang dari Anda saat ini yang sudah mulai merasakan jamahan kesembuhan dari Tuhan. Are you ready? Apakah Anda sudah siap? There is someone you are having a problem with your anus. Ada di antara Anda yang sedang mengalami masalah dengan dubur Anda. There is someone having a problem with anus. With your Ya, ada anus. di antara Anda yang mengalami masalah, you mean with rectum bahasa ya? Yes, Dengan anus. You know the anus you cannot pull very well. Ya, dengan dubur Anda. If you are paralyzed, I want you to believe God can touch you right now and raise you from that bed of affliction. Atau jika saat ini Anda mengalami kelumpuhan dalam tubuh Anda, maka saya minta Anda untuk percaya bahwa Tuhan sanggup membuat Anda untuk bangkit berdiri dari ranjang Anda. You are having breathing problem. You will be healed tonight in the name of Jesus. Jika Anda mengalami masalah dengan pernafasan Anda, maka malam ini juga Anda akan disembuhkan oleh Yesus Kristus. And the power of God is so strong that even after this meeting, the sick who will watch this program and believe God for their healing, they will be healed in the name of Jesus. Dan kuasa Tuhan begitu dahsyatnya, bahkan setiap orang yang nanti akan melihat rekaman dari ibadah ini lewat YouTube, mereka juga dapat mengalami kesembuhan ilahi itu. You just have to believe. It's not about me, it's about Jesus. Yang Anda lakukan hanya percaya, karena ini bukan tentang siapa diri saya, tetapi tentang Yesus Kristus. I hear Tuhan toothache. I'm hearing toothache. There are people with toothache problem, and there are people with ear problem. Saya mendengar Roh Kudus mengatakan pada saya, ada di antara Anda di sini yang mengalami masalah dengan gigi Anda, sakit gigi, dan juga masalah dengan pendengaran Anda. The way I'm hearing the ear problem is you are not actually deaf. Yeah. You are not actually deaf. Bahwa sebenarnya Anda tidak tuli, but you notice that you have to raise the volume of things very high before you can hear very well. Tetapi Anda rasakan bahwa Anda harus menaikkan volume suara atau mendengarkan suara dengan lebih keras supaya bisa mendengar dengan jelas. Jadi telinga Anda tidak peka. It's like something wrong with your eardrums. Your eardrums. Mungkin ada sesuatu masalah dengan gendang telinga Anda. So believe God tonight. We're going into Jadi malam ini percayalah pada Tuhan. The ministration. The ministration has already started. The Spirit of the Lord is already working. If you believe, you will see. Ya, saat ini pelayanan kesembuhan itu sudah dimulai oleh Roh Kudus. Kalau Anda percaya, maka Anda pasti akan menerimanya. Now, this service is going to be in 3 sections. I usually love ministering healing in 3 sections as the Spirit leads me. So it's going to be in 3 sections. Jadi pelayanan malam ini akan dilakukan dalam 3 bagian. Yang pertama bahwa kita akan membiarkan Roh Kudus memberitahukan saya untuk menyatakan penyakit apa saja yang sedang disembuhkan. If you have the sick around you, you can lay hands on them or you can tune them in. Let them tune into this platform. Kalau mungkin ada kerabat Anda atau teman Anda yang sakit dan ada di dekat Anda mungkin bisa tumpangkan tangan Anda atas mereka, atau Anda biarkan mereka untuk bisa ikut mendengarkan ibadah Zoom kita ini. And let's believe God for healing. Dan marilah kita percaya akan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Yahweh. Oh, Shidabakas. I feel so excited right now. Ya, saya sungguh merasa gembira atas karya Tuhan yang saat ini dilakukannya. Okay, can you play that song? Yahweh, Yahweh. Let's welcome Yahweh once again. Ya, mari kita dengarkan pujian untuk menyambut Bapa Surgawi. I want you to be in the atmosphere of worship. Ya, Yahweh.
Yahweh is here to touch us. Bapa Surgawi Yehova ada di sini untuk menjamah kita masing-masing. I want you to focus your eyes on Jesus. He is Saya the ingin healer. Anda I semua can do tujukan nothing. mata Anda pada Yesus Kristus Tuhan kita. Pastor Tony can do nothing. Pak Tony tidak bisa melakukan apapun. Just worship the Lord anywhere you are worshiping. Mari kita sembah Tuhan Bapa kita. Dimanapun Anda berada, mari kita sembah Dia. You are Yahweh. Engkaulah Yehova. Engkaulah Yahweh, Engkaulah Yehova. There is someone I'm seeing in the realm of the spirit. Ya, saya menerima sesuatu dari alam roh. A part of your body is rotting. A part of your body is decaying. Ya. Saat ini Roh Kudus Somebody has that mengatakan problem. bahwa ada bagian tubuh Anda yang sedang Of mengalami your body is kerusakan, decaying. mengalami pembusukan. Maybe you are on this platform. Maybe they are the part of the people you wrote their names. The healing power of God is touching that part right now. Mungkin Anda hadir dalam ibadah Zoom kita ini, atau mungkin Anda menuliskan nama orang itu dalam chat, dan saat ini juga kuasa Tuhan sedang bekerja dalam tubuh orang tersebut. Yahweh, Alpha. Come on, worship the Lord. Everyone worship the Mari Lord. sembah Dia, sembah Bapa Surgawi. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Worship the Lord. Come on. Anywhere you are. Dimanapun Anda Tell him berada, he's Yahweh. He can handle the problem. There's no problem bigger than Bapa him. Surgawi, Yehova sanggup menyelesaikan segala masalah. Tidak ada satupun masalah yang terlalu besar bagi Dia. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are the God who was, who is, and is to. Just focus on the Lord.
focus on Mari the kita Lord. tetap fokus pada Tuhan. That problem is leaving. Masalah jantung, pergi. That was going. Tumor is leaving right now. Saat ini tumor-tumor sedang meninggalkan tubuh Anda. Cataract of the eyes is going right now. Your eye is getting clear. Anywhere you are, hearing the sound of my voice. Saat ini katarak yang ada di mata Anda sedang meninggalkan mata Anda. Dimanapun Anda berada saat ini. I'm seeing in the realm of the spirit right now. Saya melihat di There's alam roh someone saat on ini. gas tank. He's on gas. Ada seseorang yang harus menggunakan masker untuk bernafasan. If they remove the gas, he will die. Kalau Anda lepas masker nafas itu, Anda akan mati. And I'm seeing this person in emergency or in emergency position, the hospital. Ya, saya melihat ada orang yang berada di ruang gawat darurat di sebuah rumah sakit. And this person has limited hours to live. Dan orang ini sisa hidupnya sangat terbatas, hanya beberapa jam. The condition is so critical. Kondisinya sangat kritis. If this person is your family, the Lord said I should tell you, this person will survive. Kalau memang ada kerabat Anda yang sedang mengalami masalah yang tadi saya sebutkan, maka Tuhan menyuruh saya untuk mengatakan pada Anda bahwa kerabat Anda itu akan bisa melalui ini semua dengan selamat. Dia tidak akan mati. I close the gate of death. Saya tutup semua gerbang maut. I close the gate of death now. Saya tutup gerbang maut saat ini. Angel of the Lord, go to that emergency ward right now. Stand by this person. Pergilah ke ruang gawat darurat itu. Let him come back to consciousness. Let him come back to consciousness. Orang yang sedang dalam kondisi koma dan kritis itu, biarlah dia bisa sadar, bisa kembali siuman. Back to consciousness. Saya panggil dia untuk kembali sadar. The Lord is touching you right now, anywhere you are. Saat ini Tuhan sedang menjamah Anda dimanapun Anda berada. You are Yahweh. I'm hearing leprosy. Saya mendengar ada penyakit kusta. That is very strange. Ini sungguh aneh. Is having a problem of leprosy and people don't know. Ada di antara Anda yang sedang mengalami masalah kulit, masalah seperti kusta, dan tidak ada orang lain yang tahu. This person I'm seeing, his legs are eating up. But people Dan don't know. orang ini saya lihat bagaimana kakinya sedang mengalami kerusakan akibat penyakit kusta ini. And this person knows his leprosy.
dan orang ini sadar bahwa dia terkena penyakit kusta. So, Father, in the name of Jesus, Jadi Bapa, di dalam nama Yesus, whoever this person is, Lord, siapapun orang itu, Tuhan, wherever this person is, Holy Spirit, dimanapun orang itu berada, Roh Kudus, I command the power of the Holy Spirit saya perintahkan kuasa dari Roh Kudus to go to that leprosy area in the body. untuk setiap bagian tubuh yang terkena penyakit kusta itu. This person I'm seeing is a woman. She's a woman. You are a woman. Jadi Tuhan menunjukkan pada saya bahwa orang ini adalah seorang wanita. I command right now, anywhere you are, hearing the sound of my voice, or you will hear the sound of my voice after. Saat ini saya perkatakan dimanapun Anda berada dan The kapanpun Anda power mendengar suara saya ini, of the Holy Spirit kuasa dari Roh Kudus to touch that leprosy part of your body and heal you completely. akan menjamah bagian tubuh Anda yang rusak akibat penyakit kusta itu, dan Roh Kudus akan menyembuhkan Anda total sepenuhnya. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. There's somebody else I'm seeing in the realm of the Spirit. Saya juga saat melihat di alam roh, You are having a problem with your tongue. Something mengalami masalah dengan lidah Anda. like boils on your tongue for some days now on your tongue. Iya. Selama beberapa hari ini lidah Anda terkena seperti sariawan begitu ya. Seperti panas dalam. Holy Spirit. Roh Touch that Kudus, one right now. Roh Kudus, jamah lidah itu saat ini. Heal in the name of Jesus. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Heal in the name of Jesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Heart conditions. Masalah gangguan jantung. I'm seeing in the realm of the Spirit, someone is wearing like a pacemaker. What do you call it? Pacemaker. Yes, That's with your pacemaker. heart. Am I right? Saya melihat di alam roh bahwa ada di antara Anda yang menggunakan alat pacu jantung. Pacemaker, you have a heart problem. Right now, in the name of Jesus, I command power. 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 Saat ini di dalam nama Yesus saya berkatakan kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Give this person a new heart, Holy Ghost. Oh Roh Kudus, berikanlah jantung yang baru pada orang ini. Anointing, Rabadeshakia. Urapi dia, Bapak. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. We're going to the second session now. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua dari ibadah kita. I know some people are already healed right now. Saya tahu ada di antara Anda yang sudah menerima kesembuhan Anda. If you're having Omicron, whatever it is called, your body will be normal right now. Ya. Now, Kalau Anda menderita Omicron ataupun COVID jenis panggilan yang lain, tubuh Anda sedang disembuhkan oleh Tuhan sekarang. You're negative, you will be positive now. You go check it. Make sure you do your test immediately after these prayers. Ya. Pastikan Anda melakukan tes untuk kondisi Anda. And believe God. Dan percaya pada Tuhan. So we're going to the second session. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua. Where I'm going to pray simple prayer. Sekarang saya akan mengucapkan doa yang sederhana. And the angels of the Lord will be activated. Dan malaikat-malaikat Tuhan akan diutus dan ditugaskan. And you just obey simple instruction. Shout the Holy Ghost power 21 times after the prayers. Dan Anda cukup mengikuti sebuah instruksi yang sederhana. Anda cukup serukan kata-kata kuasa Roh Kudus selama 21 kali.
And the angels of the Lord are going to be activated to touch those people that were believing God for healing. Maka malaikat-malaikat Tuhan akan ditugaskan untuk menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang perlu akan kesembuhan itu. And you can call them and ask. If they're not on this platform, you have their name, you have their phone number, you can call and ask just to verify and believe God. Ya, dan Anda juga bisa menelpon orang-orang yang Anda kenal menderita dan tahu bahwa mereka mengalami sakit-sakit itu untuk bisa memastikan kondisi mereka. So I'm going to pray, simple prayer. Sekarang saya akan mengucapkan doa yang sederhana itu. After the prayer, then you shout the Holy Ghost power 21 times. Setelah saya selesai berdoa, Anda berseru, And teriakan, the kuasa Roh and Kudus, Holy kuasa Roh Ghost Kudus selama 21 kali. will be released. There's somebody I'm seeing right now in the realm of the spirit. Is this person is somebody's family friend, but she's suffering from cancer. Iya, She has done saya melihat therapy. sesuatu di alam roh bahwa ada seorang sahabat dari keluarga Anda yang menderita She has sakit done- kanker. She has done chemo 3 times. I'm hearing Dan 3 times in the realm of orang ini sudah melakukan perawatan kemoterapi 3 kali and she has lost her hair. She's wearing wig. She's putting on a wig. dan orang ini Her atau hair is ibu ini bleeding out. sudah rambutnya sudah rontok dan juga tubuhnya saat ini sangat lemah. Tonight, in the name of Jesus, that cancer is cursed in her body in the mighty name of Jesus. Malam ini di dalam nama Yesus, sel kanker itu saat ini dikutuk di dalam tubuhnya dan akan hilang dari tubuhnya. Di dalam nama Yesus. Holy Spirit, Roh Kudus, are we ready? apakah Anda siap? See those people you have written their name. See them now. Picture them. Saat ini Anda lihat orang-orang yang namanya sudah Anda tuliskan. They need a Dicat touch. tadi. Picture them in your mind and focus on the Holy Spirit. Dan saat ini pastikan pikiran Anda dan pikiran mereka fokus pada Roh Kudus. So, Heavenly Father, I thank you Bapa Surgawi, aku bersyukur. because you always hear me when I pray. Karena Engkau selalu mendengar doaku. And this is the confidence I have in you. Dan inilah keyakinan yang aku miliki di dalam Engkau. That you will always show yourself that you are great. Bahwa Engkau akan selalu menunjukkan betapa agungnya dirimu, Tuhan. So tonight, Holy Spirit, Malam ini Roh Kudus, on this platform, di platform kami ini, the healing rain is falling. hujan kesembuhan itu diturunkan. The healing rain is falling. Hujan kesembuhan itu diturunkan. Angels of healing. Malaikat-malaikat yang membawa kesembuhan. Holy Spirit power. Kuasa Roh Kudus. We welcome you tonight again Kami terima dan sambut Engkau malam ini sekali to lagi. move and touch your people to receive their healings in the name of Jesus. Untuk bergerak dan menjamah umat-Mu di sini, agar mereka menerima kesembuhan yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Tonight, Malam ini, as we shout the Holy Ghost power, ketika kami bersama-sama menyerukan kuasa Roh Kudus, let power be released in Asia, in Europe, in Africa, in America, anywhere you are going to hear or watch this replay, the power of God to be released and touch his people. biarlah kuasa Tuhan itu dicurahkan di Asia, di Eropa, di Amerika, di Afrika, dan dimanapun rekaman video ini ditayangkan.
Biarlah In kuasa the Tuhan name of menjamah orang Jesus. itu. Di dalam nama Yesus. Are you ready? The Holy Spirit is ready. Are you ready? Apakah Anda sudah siap? Karena Roh Kudus sudah siap untuk menjamah Anda. With a count of 3, Ketika saya hitung yang ketiga, you shout Holy Ghost power. Anda teriakkan kuasa Roh Kudus. You shout it 21 times. Anda teriakkan 21 kali. Then you do what you could not do before. Kemudian coba Anda lakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa Anda lakukan karena sakit penyakit Anda. You make a call. Call those people who are sick. Do a finding out after the shout. Atau Anda bisa telepon untuk memeriksa kondisi orang-orang yang tadi Anda daftarkan. And let the name of the Lord be glorified. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. 1. 1. Are you ready? Apakah Anda sudah siap? The louder you shout, Semakin keras Anda berteriak, the louder you activate the angels of God to move. maka semakin malaikat Tuhan cepat bergerak. Remember, we are shouting the Holy Ghost power. Ingat, Anda cukup teriakkan kuasa Roh Kudus. 2. Are you ready? 2. Apakah Anda sudah siap? Are you ready to shout Apakah Anda sudah siap Are you untuk ready berteriak, for berseru? the Holy Spirit to use your voice? Your voice Anda will be the sudah next siap? for healing. Agar suara Anda dipakai oleh Roh Kudus. 3. Go now. 3. Sekarang, Holy teriakkan Ghost kuasa power. Roh Kudus. 1. 2. Holy Kuasa Roh Ghost power. 3. 3. Holy Ghost Kuasa Roh power. Kudus. 4. 4. Holy Ghost power. Kuasa Roh Kudus. 5. Holy 5. Ghost power. Kuasa Roh Kudus. 6. Holy 6. Ghost fire. Api Roh Kudus. 7. Holy Ghost fire. 7. Api Roh Kudus. 8. Holy Ghost fire. 8. Api Roh Kudus. 9. Holy 9. Ghost power. Kuasa Roh Kudus. 10. Holy Ghost power. 10. Kuasa Roh Kudus. 11. Holy Ghost power. 11. Kuasa Roh Kudus. 12. Holy Ghost power. 12. Kuasa Roh Kudus. 13. Holy 13. Ghost power. Kuasa Roh Kudus. 14. Holy Ghost power. 14. Kuasa Roh Kudus. 15. Holy Ghost power. 15. Kuasa Roh Kudus. 16. Holy Ghost power. 16. Kuasa Roh Kudus. 17. Holy Ghost power. 17. Kuasa Roh Kudus. 18. Holy Ghost power. 18. Kuasa Roh Kudus. 19. Holy Ghost power. 19. Kuasa Roh Kudus. 20. Holy Ghost power. 20. Kuasa Roh Kudus. Now this is the last one. Make your voice very loud. Make your voice Ini very yang loud. terakhir. 21. Teriakkan dengan keras. Holy 21. Ghost power. Kuasa Roh Kudus. Mata ketele bosaki dalabakuri ketelia. Ni katabaloshi ketele bradosha. Liki de. I command eye problems be healed in the name of Jesus. Saya perintahkan masalah di mata disembuhkan dalam nama Yesus. Cataract of the eyes be healed in the name of Jesus. Katarak di mata disembuhkan di dalam nama Yesus. Glaucoma be healed in the name of Jesus. Glaukoma disembuhkan di dalam nama Yesus. Short-sightedness, long-sightedness be healed in the name of Jesus. Rabun dekat, rabun jauh disembuhkan di dalam nama Yesus.
neck pain, neck paralysis, be Kelumpuhan di healed in the leher, name of sakit di Jesus. leher, disembuhkan dalam nama Yesus. Hands that are paralyzed, be strengthened right now in the name of Jesus. Lengan yang lemah dan lumpuh karena stroke, diluruskan, disembuhkan dalam nama Yesus. Legs that are paralyzed, be healed in the name of Jesus. Kaki yang lemah dan layu, disembuhkan dalam nama Yesus. Intestine problem, large intestine, small intestine, be healed in the name of Jesus. Masalah di organ pencernaan, usus kecil dan usus besar, disembuhkan di dalam nama Yesus. You cannot control your urine. Your urinary tract is having problem right now. Masalah di kandung Right kemih, now. disembuhkan sekarang. Right now. Sekarang. Be healed Sekarang in the name juga of Jesus. disembuhkan dalam nama Yesus. A new urinary tract in the name of Jesus. Saluran kandung kemih yang baru. Saluran kandung kemih yang baru di dalam nama Yesus. You need to do what you could not do before. Sekarang coba lakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa Anda lakukan. Clap. If you're having ear problems, clap into you. Let someone clap into your ears. Check your Kalau ears. Anda tadi mengalami masalah pendengaran Anda, coba Anda tepukkan tangan Anda untuk mendengar, untuk Something is happening memeriksa. right now. The throat problem is getting healed. The throat problem Sesuatu is sedang getting healed. terjadi saat ini. Masalah di tenggorokan Anda sedang disembuhkan Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Yes, what you could not do before. Right now, the power of God is Lakukan yang touching you. sebelumnya tidak bisa Anda lakukan. Saat ini kuasa The Tuhan power sedang of menjamah Anda. God is touching Kuasa you. Tuhan The power of menjamah God Anda is dan touching you. menyembuhkan Anda. Muscle pull on your leg. Muscle pull on your leg is being released right now. Ya, otot yang tertarik di kaki Anda sedang disembuhkan saat ini oleh Tuhan. Arthritis is being healed right now. Radang dan nyeri tulang saat ini disembuhkan oleh nama Yesus. Okay, check yourself now. Check yourself. This is the second session. Periksa kondisi tubuh Anda saat ini. Periksa tubuh Anda. The Lord has done anything, you can testify. Kalau Anda memang sudah mengalami kesembuhan dari yang dilakukan oleh Tuhan, Anda bisa memberikan kesaksian. Testimony time. Sekarang adalah sesi untuk memberi kesaksian. You are a man hearing me now. Yeah. You have a low sperm count. Sorry, Pastor. The doctor says you have a low sperm count. You cannot pregnate. Oke. That's the doctor's report. Jika Anda seorang pria, saat ini dokter mengatakan bahwa jumlah sperma Anda tidak cukup, sehingga Anda tidak bisa mempunyai keturunan. I want you to check yourself. Go back to the doctor and check. You will see that your sperm count is already restored. Saya ingin Anda periksa diri Anda datangi lagi dokter, Anda akan melihat bagaimana jumlah sperma Anda sudah dinormalkan oleh Tuhan. Okay, now so check yourself, call on your families, find out what is going on. Periksa kondisi tubuh Anda atau telepon kerabat Anda yang tadi mengalami sakit penyakit untuk memeriksa kondisi mereka. You have a breathing problem, check yourself right now. Your breathing is restored. Kalau Anda mengalami masalah dengan pernafasan Anda, silakan Anda periksa. Karena pernafasan Anda sudah dipulihkan oleh Tuhan. You have feverish feelings before, the fever is gone now. Kalau tadi Anda mengalami demam di tubuh Anda, maka saat ini demam itu sudah hilang di dalam nama Yesus. Periksa tubuh Anda, periksa diri Anda. Periksa suhu tubuh Anda. Keep exercising. Keep doing what you could not do before. Keep doing it. The power of God is touching you. The power of God is touching you. Lakukan apa yang sebelumnya tidak bisa Anda lakukan. Kuasa Tuhan sedang menjamah dan menyembuhkan Anda. Some are going through deliverance now. Deliverance. Ya, ada di antara Anda yang sedang mengalami pelepasan saat ini. Deliverance. Pelepasan.
Kelepasan dari deliverance. belenggu roh jahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All right. Terima kasih All right. Tuhan. If you have a testimony, you can share. Kalau Anda memiliki kesaksian, Anda bisa membagikannya saat ini. We go to the third section. If you are not yet healed in this section, we go to the third section now. Sekarang kita akan masuk ke Put bagian your yang right ketiga. hand. Put Taruh your tangan right kanan hand Anda. where you are having the sickness. Sorry, Pastor, put your right hand where? Put your right hand where you have. Put your right hand where you're having the sickness. Taruh tangan kanan Anda di tempat di mana Anda mengalami gangguan atau mengalami sakit penyakit. And you also need to call those people. If nothing has happened, give them this instruction to do. They should put their Dan, right hand on where dan they're feeling the kalau sickness. teman Anda itu yang tadi Anda daftarkan namanya dan mereka belum mengalami apapun, Anda bisa minta mereka untuk menumpangkan tangan mereka ke bagian tubuh yang mengalami gangguan atau sakit penyakit. I'm hearing pile. Pile. What is pile? Pile. Pile. Can you translate Pile, that in Bahasa Indonesia? Pile. pile, P-I-L-E. Yeah. I Yes. don't understand. What is that? Tumpukan, pile of what, Pastor? Yeah, pile. Somebody's having. I'm hearing in the spirit pile. It has got to do with your anus. Your anus. Oh, okay. The English people call it pile. I don't know what. You mean call it. hemorrhoid? You mean hemorrhoid? I think that is the Hemorrhoid? word for it, but they call it pile. Okay, maybe They call yeah. it pile. Okay, let's assume hemorrhoid ya. Yes, it has to do with your anus. Iya, saya menerima dari alam roh, dari Roh Kudus bahwa ada di antara Anda yang mengalami masalah ambeien atau wasir. Ambeien, yes, something. So it comes like a red object from your anus. Iya, masalah ambeien atau wasir di dubur Anda. God is touching that person right now. Saat ini Tuhan sedang menyembuhkan Anda. The pain is going. The pain is going. The pain is Rasa going. The pain sakit is dan going. gangguan itu sudah hilang dari tubuh Anda. The pain is going. The pain is going. The people with eye problem, the Lord is touching you. Put your hands on your eyes. Orang yang mengalami masalah dengan gangguan penglihatan, Tuhan sedang menjamah Anda. Tumpangkan tangan kanan Anda di kedua mata Anda. Cancel the doctor's report now. Now concerning your eyes in the name of Jesus. Ya, saat ini segala hasil diagnosa dokter tentang mata Anda itu akan disembuhkan oleh Tuhan di dalam So Father, nama right Yesus. now, as they are touching their body, any part of their body right now, in the name of, I'm seeing somebody right now, you are touching the lower part of your stomach, like your Ya, kidney area. saya juga melihat di alam roh saat ini bagaimana ada di antara Anda yang sedang menaruh tangan kanan Anda di perut bagian bawah Anda. The Lord is healing you now. He's healing you now Tuhan in the sedang name of menyembuhkan Jesus. Anda saat ini di dalam In nama the name of Yesus. Jesus. In the name of Dalam Jesus. nama Be Yesus. healed now. Be healed Disembuhkan. now. Any part of Disembuhkan. your body that is sick, be healed now. Be healed now. Be Bagian healed now. In tubuh the manapun name dari of Anda yang Jesus. sakit disembuhkan. Thank you, Disembuhkan. Father. Dalam nama Yesus. Jesus. Okay, check yourself quickly. Ya, cepat periksa tubuh Anda. Check yourself quickly. Cepat periksa tubuh And then Anda. we're going to, I want to share the word in 5 minutes, 5 or 10 minutes. Then we'll Saya akan bagikan firman Tuhan do what you setelah could not do ini. before. Coba Anda lakukan gerakan-gerakan yang sebelumnya tidak bisa Anda lakukan. If you couldn't read without your glasses, read now. Kalau If you couldn't sebelumnya see very Anda far, tidak bisa membaca atau tidak bisa melihat tanpa kacamata Anda, coba Anda periksa, coba Anda lepas kacamata Anda dan Anda melihat dengan mata Anda. begin to see clearly now. The bloodness on your eyes clear off now. In the name of Jesus. Tuhan Yesus sedang menyembuhkan Anda saat ini. Thank you, Father.
All right. Let's go into the Word of God tonight. I'm going to just Sekarang share for kita 10 masuk ke minutes. dalam firman Tuhan malam ini. Final session for healing. Ya, kita sesi yang terakhir untuk kesembuhan. Keep checking yourself. I sense there are about 10 people already touched with the power of God tonight. Saya percaya ada 10 orang yang sudah mengalami kuasa jamahan Tuhan malam ini. Do what you could not do before. Coba Anda lakukan apa yang sebelumnya tidak bisa Anda lakukan. Okay, let's open our Bible to the book of Luke. Mari kita buka bersama Luke chapter Alkitab 5. kita di Injil Luke Lukas, chapter 5. pasal Luke yang chapter 5. kelima. From verse 17. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17. If you have a testimony, just type on the chat. Type on the chat if the Lord has done something. Kalau Type Anda on the- memiliki kesaksian, Anda bisa tuliskan di chat tadi. Type on the chat and let's give God the glory. Anda bisa tulis kesaksian Anda untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Okay, Luke chapter 5, Pastor. Luke chapter Luke chapter 5, 5, verse verse 17. 17. Now it happened on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, Pada suatu hari, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Amin. Ya, Lukas pasal 5 ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Amin. Okay, someone is typing. Iya. Ada di antara Anda yang memberi kesaksian? Can you testify? This person is saying, I can see without glasses, small after beat in book. Who is this person? Can you raise your hand? Raise your hand. You want to share that testimony? Ya, apa Anda ingin Raise your hands. membagikan kesaksian Anda? Kami akan beri Anda kesempatan. Something happened on the eyes. Raise your hands. Let's take that testimony. Anna, can you raise your hand? Where are you? I think her internet is cut off. Raise your hands. Let's see you. Iya. Silakan Anda angkat tangan Anda agar kami bisa melihat Anda. We have a miracle on the eyes. Someone is healed on the eyes. Keep checking, keep checking, keep checking. The power of God is present to heal. The power of God is present to heal. The Bible said as Jesus Christ was reading, the power of God was present to heal. Where is this person? Okay. What happened? Any change? Anna? Unmute yourself. Yeah, What happened? yeah, I can see small, I think without glasses. Who is that? Can you open your camera? Or your camera is blurred. Oh, give it. See, Before you cannot see without reading with your glasses. yeah, So, but right now you can see yeah, without I can using your see. glasses. Without use glasses, I can see the books. Okay. How long Yeah. has the problem been? 2 years. Yes.
I use 2 years. glasses. 2 years you use Yeah, glasses. increasing what cylinder plus 2 cylinders and all Wow. that, because I see something Hallelujah. small, but now Okay. So now you can see clearly. this All right. book I try to check myself. Open your camera. Your I can camera is read black. Can you open the your camera? books. Before you cannot read the books. Now you can Yeah, read camera. books. Yeah. Before I know with the book, but see, I can read the book small alphabetic in here without glasses. Okay. Without gla- Thank you, Can you Lord. on your camera? Yes. Can you on your camera? People want Me to see already you, on camera in here. but Me it's not already on showing. camera in here. Oh, I don't know. From my phone already open. I Okay. don't know. All right. It's not showing. Okay. Well, let me just pray for you and thank God. You have used those glasses for 2 years. So tonight, in the Yeah. name of Jesus, your eyes is perfectly healed by the power of the Holy Spirit. You will not use those glasses again. You will not spend money to treat sickness in your body again. In the name of Jesus. Father, thank you for these 2 years eye healing right now. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. God bless you. You won't use it again in Jesus' name. Amen. 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 Mic is muted. Valena, what is happening now? Valana, what is happening? Is anything happening in your body? Hi. I sense the Lord is doing something. You want to say something? Is the Lord doing something? Okay, hands are going up now. Your I eyes, have what happened to your eyes? lot of blinking On your eyes? Any Yes, change? Is there any change? but it is because they gave me a medication, and that medication gives you this. On the eyes? Yeah. Oh, So when you started the service, I was like this the whole time. oh. But now I feel some calm coming into On me. your eyes. Yeah, on my eyes. Okay. Now I'm standing on this platform, Valena. You're in Europe right now. I'm standing on this platform tonight, and I'm declaring every power of infirmity, every power that has disgraced your life, that has brought your life to pain and misery. Tonight, I am commanding the angels of the Lord to bring total deliverance into your life. I command you will no longer be on drugs. You will no longer feed on drugs. Kahodia, Nibashuki Tahadi. The devil that is responsible for this tonight, I arrest you. I arrest you. I arrest you. I arrest you. Receive your complete healing within the next 7 days. Within the next 7 days. Within the next 7 days. Let the anointing touch you. You will not spend your money again on sickness. Medication. On medications, yes. On medications. Again, we agree with you right now. In Jesus' name. Amen. Now, things are still happening. God bless you. You're going to testify full testimony because God has started to do something in your life. My God is mother's doing- also sick. My mother is laying on the bed. She is sick. You see. She has the flu, but so severe that she cannot breathe. Okay. Can you raise your hands? Raise your hands towards me. Your right hand. Your right hand. Your right hand. Father, in the name of Jesus, I transfer the anointing right now on your daughter's hands. And I pray as she goes right now to lay hands on her mother. Is your mother there with you? Yes. She's there with you. Okay. As she goes to lay hands on her mother right now, let the power move from her hands
touch her chest, open her lungs. Lord, whatever the sickness is, let there be restoration right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Okay, go to her right now and pray for her and raise her up. Tell her to walk around 7 times. Something is going to happen while we wait for you. We wait for you. Okay. I'm seeing another hand raising up. Megan, what is going on? Is that a testimony? Can you type? Bole, chat, type. Can you type what the Lord has done? Ya, Megan. ya, Bu Mega atau Saudari Mega bisa mengetik kesaksian Tell Anda her to type. God has done something. di kolom chat lewat You know, you platform have to Zoom ini. be, when we're going through healing service like this, you have to be really patient. Ya, kalau Patient. kita mengikuti proses kesembuhan ilahi seperti ini, maka sangat perlu bagi Anda untuk bersabar. Be patient. The Lord is working. Bersabar. Tuhan sedang bekerja. Megan, are you giving testimony or you want prayers? Iya. Saudara atau saudari Megan, Answer. Anda memberi kesaksian atau Anda minta untuk didoakan? Put your hands on your leg then. Put your hands on your leg. Where you are feeling Taruh, the pain. Megan. tumpangkan tangan Anda ke tungkai kaki Anda. And after we pray for you, I want you to walk around and check the leg and see whether Nanti the pain setelah is saya gone. berdoa untuk Anda, saya minta Anda untuk mencoba berjalan untuk memeriksa Father, in the kondisi name of Jesus, kedua kaki Anda. we pray right now. We pray right now, Holy Spirit, Bapak, dalam nama go Yesus kami and touch berdoa, the legs of Megan. Roh Kudus jamalah kedua Touch the tungkai kaki leg dari Megan of Megan and bring healing right now. We dan bawalah command the pain to kesembuhanmu go. saat ini. Kami perintahkan We segala command gangguan the pain kesehatan itu untuk pergi, rasa sakit untuk We pergi. command the pain to Kami go perintahkan rasa sakit in itu the untuk name of pergi. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, Megan, can you get up and walk? Do what you Ya. couldn't do before, Megan. Ya, saudara atau saudari Megan, mungkin Anda bisa mencoba berdiri, kemudian berjalan Check your legs. untuk memeriksa kondisi tungkai kaki Anda. The scripture we read said that Jesus was teaching and the power of the Lord was present to heal them. Ya, ayat yang tadi baru kita baca mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus sedang mengajar kebenaran firman, kuasa Tuhan menyertai dia. Sehingga ia The dapat power menyembuhkan of orang the sakit. Lord was present to heal them. Megan, keep walking. God is doing something. The pain is relieving. Keep walking. Megan Keep atau walking. saudari Megan atau saudara Keep Megan walking. terus untuk berjalan Keep walking. karena kuasa Tuhan sedang She bekerja says saat his ini. pain is reducing. She's feeling a little bit now. Father, in the name of Jesus, Bapak, dalam right nama now we Yesus, saat ini command kami perintahkan the rasa pain to sakit itu untuk go on pergi that leg. meninggalkan tungkai Now, kaki itu. Megan, bend and stand. Bend and stand. Saudara Megan atau Bend and saudari stand. Megan, And coba kick the Anda leg. tekuk kaki Anda, Kick the leg. tekuk pungkuk Anda, Kick the bungkukkan leg. badan Anda, kemudian berdiri lurus. Bungkuk dan She said she's luruskan. still feeling a little. Oh iya, Anda Yeah. masih merasa sedikit sakit ya? Bagaimana? Boleh tulis. Let the mother type. How is she? Type. Tell us how she's feeling now. Ya, bagaimana kondisi tungkai kaki Anda saat ini? Rasanya bagaimana? Somebody is having a tummy problem, stomach problem. Something is wrong with your stomach. Ya, ada di But the antara pain Anda just yang mengalami gangguan, artinya Pain mengalami just left you. gangguan di perut Anda, tapi sekarang gangguan itu sudah hilang. If you have people who are paralyzed, who are in wheelchair, you can pray for them and encourage them to get up. Ya, kalau mungkin Anda mengenal ada teman Anda atau rekan Anda yang lumpuh atau menggunakan kursi roda, Anda bisa berdoa untuk mereka juga. Okay. Megan, how are you now? Ya, saudara atau saudari Megan, bagaimana kondisi Anda?
You said before the pain is now little. Okay, speak now. What is happening? Speak. Masih Yeah. sakit. Masih sakit, Pastor. Still feeling Is there any pain. change? Apa ada Is perubahan? there any change? Belum. Not yet, Pastor. Not yet. Okay, we're going to pray the second time. It's going to go. Ya, kita akan Let your doakan sekali mother- lagi ya. Let your mother put her hands on your leg. Touch exactly where she's feeling the pain. Ya, minta Where tolong she's ibu feeling- Anda untuk tumpang tangan di tungkai kaki Anda tuh di bagian yang sakit. Father, in the Bagian name of sakit. Jesus, we declare right now that Bapak, dalam pain nama in Yesus, the kami bone nyatakan sekarang biar rasa go sakit itu right pergi. now. Tuhan Go Pergi right sekarang. now. Go Pergi sekarang. right now. Dalam Go Pergi right sekarang. now. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Now let's keep checking. Who is this person with ear problem? Siapa That di antara problem is Anda yang sound. tadinya mengalami masalah pendengaran ya? Bapak jalan. Problem Lumayan. with sound. Jalan. Mbak, Problem with sound. dalam nama Yesus. Dalam Problem with sound. Who is the person? You have issue with your ear. Problem Mempunyai with sound. gangguan dengan pendengaran Anda. Siapa ya? The Lord is healing you. The Lord is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan Anda saat ini juga. Okay, Valena, how is your mom now? sangat sakit. Enggak. Can she stand? Enggak. Can she stand? Any change? Megan, Iya, Pak. Megan sudah sembuh, Pastor. Huh? Megan sudah is sembuh. healed, Pastor. Already healed. Okay, the pain is gone. Okay. Iya. Thank you. Haleluya. Ya, Father, we haleluya. pray Terima right kasih now. Tuhan Yesus. Jesus. The Thank you, pain Bapak, will Jesus. kami not berdoa come back. sekarang. Kami Thank you, bersyukur Jesus. untuk kesembuhan yang dialami oleh Megan. The pain will not come back in Jesus. Jesus' name. Dan Thank you, rasa sakit Jesus. itu tidak akan kembali lagi di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, I'm Thank you, praying for Jesus. Megan family right now. Tuhan, Thank aku you, Because berdoa you are untuk keluarga desperate. dari Megan. You are desperate for a miracle. Mereka You are sangat desperate for a membutuhkan miracle. mujizat-Mu. Amin. Lord God of miracles, Tuhan yang melakukan mujizat. Amin. that Yes, miracle Lord. they are desperate for. Holy Spirit, help me, Lord, now and open the way for them. As they Mujizat enter yang sedang March, mereka butuhkan itu Tuhan. Aku minta as they kiranya Roh enter the Kudus month of mendengar March, doaku dan memberikan the Lord apa yang mereka The butuhkan. Lord itu. said, your miracle is very close. Your miracle is very close. Tuhan berkata mujizat yang miracle kau is very butuhkan itu close. sudah sangat dekat. Your miracle is very close. Receive it Mujizat now. Anda sudah sangat dekat. Terimalah Receive it mujizat now. itu Receive sekarang. it now. Terimalah In itu Jesus. sekarang. Di We are dalam going to nama rejoice. Yesus. Thank you, Anda Lord. akan bersuka cita di dalam Tuhan. Amen. Amin. 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 Valana, what is wrong with your mom now? How is your mom? Can you unmute? Say something. Yeah, it's a little bit going, and then not going, not going. But we did the Okay. test. They came at home, the doctor, and she has no corona. So that is Okay. Okay. Right now, Father, we are praying in the next 30 minutes. We command her temperature to come down. We command her body to resist this sickness in the name of Jesus. Thank you, Father, because it is done in Jesus' name. Amen. 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 So expect the Lord is already healing her. She's going to be healed completely in Jesus' name. Tuhan sedang The menyembuhkan. scripture we read said, the power of God is present. As the Lord was teaching, the power of God is present to heal. Firman yang tadi kita baca,
mengatakan bahwa kuasa Tuhan hadir dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Now, the power was present, but not too many people were aware that the healing power was present. Jadi kuasa Tuhan saat itu sudah hadir, tapi tidak banyak orang yang menyadari keberadaan dari kuasa itu. So it was only a few people who sensed the power and then they released their faith to receive. Your faith is important tonight to receive. Hanya ada beberapa orang yang bisa merasakan kuasa itu, karena itulah mereka memberikan iman mereka untuk menerima kuasa itu. Jadi malam ini iman Anda sangat diperlukan. Not everybody saw the healing power. Tidak semua orang bisa But it was melihat present. kuasa kesembuhan itu. Meskipun kuasa itu Not ada. everybody saw it. Jesus Setiap was orang teaching bisa and his menyaksikan. power to heal was present, but not everybody saw it. Jadi Tuhan Yesus saat itu sedang mengajar firman Tuhan dan kuasa Tuhan ada di sana, tapi tidak semua orang bisa merasakannya. Not everybody saw it, but there were 4 men who saw the healing power and they stretched their faith. Tapi ada 4 orang yang bisa merasakan kuasa kesembuhan itu dan mereka mengulurkan iman mereka. I don't know what you are going through right now. Saya tidak tahu apa yang saat ini sedang Anda alami. Financial crisis, stress, name Krisis it, whatever you are keuangan, going through. stres, apapun yang Anda alami. I want you to know tonight the power of the Lord is present if you can release your faith. Saya ingin Anda sadar malam ini bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Anda How do mari you release your faith? ulurkan How do you iman release Anda your faith? untuk menerima. You Bagaimana have Anda to do bisa opposite of what your body is feeling. You have to do opposite. Bagaimana Anda bisa mengulur iman Anda seperti itu? Yaitu dengan Anda mencoba melakukan apa yang tubuh Anda tidak ingin lakukan. Verse 18 says, Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed. When they sought to bring him and lay before him. Go ahead. Ya, ayat 18 dikatakan, David. lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. And when they could not find how they might bring him in because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the filling on the midst before Jesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Verse 20. Ayat 20. Jesus saw their faith. Jesus saw their faith. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jesus saw their faith. Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Probably the paralyzed man didn't have faith, but his friends had faith for him to be healed. Mungkin orang yang saat itu lumpuh tidak punya iman, tetapi 4 orang rekannya memiliki iman. So I want you to have faith for people who are not on this platform. Have faith for them. They will be healed. Jadi saya minta Anda untuk bisa memiliki iman bagi orang-orang yang saat ini tidak bisa hadir di platform kita. Jesus saw their faith. Jesus saw their faith. Your faith can melihat trigger the iman healing mereka. power of God tonight. Iman Anda bisa memantik kuasa kesembuhan bekerja dalam diri Anda. Who is the person who Bukan is Anda. sick in your family? Who is the person who is sick in your family? Siapa di antara Anda yang sedang berdoa untuk keluarga Anda? Your faith can be triggered to heal them tonight. Iman Anda bisa menyulut kesembuhan bagi keluarga Anda malam ini. Now, if you have a list of people who are sick,
Can you lift it before the camera if you have any? Kalau At Anda least lift the names. mempunyai You have written them daftar yang down. berisi dari kenalan Anda atau keluarga Anda yang sedang sakit, Lift it bisakah Anda angkat, tunjukkan ke kamera Anda? for the camera. Lift those names you have written. Ya, tunjukkan nama-nama yang sudah Anda Anyone? tulis itu ke arah kamera. Tentu Anda harus Anyone? nyalakan kamera Anda ya. Just lift the name. Just lift the list to the camera. Jadi hadapkan daftar itu ke kamera Anda. Anyone? Apa ada di antara Anda yang Okay, ingin someone is melakukan right. ini? Okay, Wistriano. What is wrong with Wistriano? Type for me. What is wrong with Wistriano? Apa yang terjadi dengan Pak Ristriano? Anna, can you type what is wrong? Okay, just leave the list to the camera. Ya, going tunjukkanlah to pray. daftar yang Anda tulis itu ke arah kamera. Write their names on paper and lift it on the camera. Jadi tuliskan nama orang-orang itu ke atas secari kertas, kemudian tujukan kertas itu ke arah kamera HP Anda. Jesus saw their faith. Jesus saw their faith. That is a faith action you want to release now by writing their name Jadi and lifting Tuhan it up to Yesus the Lord. melihat iman mereka. Itulah iman yang ingin Anda saat ini tunjukkan lewat menuliskan nama-nama teman Anda atau keluarga Anda yang sakit dan menghadapkannya ke kamera. This person is suffering from hepatitis. Hepatitis. Ada orang yang mengalami hepatitis atau sakit liver. Wistriano. Ristriano. Anywhere you are right now, Lord, I'm lifting my hands before these precious people of God. Dimanapun Anda Before this berada saat ini, list Tuhan, Engkau melihat aku mengangkat you tanganku have pada lifted. umat Holy Spirit, starting from Roh Kudus. Megan, I pray right now the names on those lists, angels of God, go now, go now, go mulai now. dari The saudari power Megan of God is precious to sampai me. ke Go nama-nama yang and touch terdaftar them. dalam kertas itu, Bapak. Engkau sembuhkan mereka, ini Hepatitis malaikatmu go in the untuk name of menyembuhkan Jesus. mereka. Hepatitis go in the name of Sakit Jesus. hepatitis pergi dalam nama Yesus. Every name on those papers, angel of the Lord, you know where they are. You know what they're going through. Let your Malaikat-malaikat Tuhan, power go Engkau tahu immediately setiap and nama yang heal them tertulis di now. kertas itu, dan Engau This datangi person is mereka in masing-masing Georgia. dan Engkau sembuhkan I mereka. pray now, Holy Ghost, go to Georgia and touch him. Roh Kudus, aku Hepatitis berdoa be agar Kau healed pergi in ke the name of Jogja, Jesus. menyembuhkan orang I ini dari sakit hepatitis. I pray for Budi right now, Lord. The names Saya on those berdoa lists untuk will Budi. believe God Biarlah for healing nama right yang dia now. tulis di daftar Lord, itu show your mercy and heal menerima your people kesembuhan. in Tuhan, the name of tunjukkanlah belas Jesus. kasih-Mu dan sembuhkanlah umat-Mu. Thank you, Dalam nama Father. Yesus. Believe Terima God. kasih, Bapak. Percayalah Thank pada you for Tuhan. Andre. Lord, thank you for Andre. That Kami sudah list, berdoa untuk Andre. that Biarlah list daftar yang in dia the name tulis of itu, Jesus. setiap nama yang ada The di daftar doctor's itu, report. The doctors, before the date of the doctor's report, let there be miracle in the name of Jesus. biarlah mujizat-Mu terjadi bahkan 1 hari sebelum mereka menerima diagnosa Let there dokter. be miracle in the mighty name Biarlah of terjadi Jesus. mujizat dalam nama I Yesus. pray for Chris and Indrawati list right now. Holy Ghost. Saya berdoa untuk Chris Endarwati saat ini dengan daftar Let yang the dia tulis. power of God move Biarlah on those kuasa names. Tuhan bekerja On dan those menjamah names. nama-nama itu. On those names. Healing anointing move Jamah nama-nama on those itu. names. Kuasa On those dan names. urapan In the kesembuhan name of bekerja Jesus. pada nama-nama yang tertulis itu. Father, are they in the hospital? Bapak, apakah mereka sedang di rumah sakit? We discharge them right now. Engkau jamah mereka sekarang. We declare them healed in the name of Jesus. Kami perkatakan mereka sudah sembuh dalam nama Yesus. And anybody who is paralyzed, anybody who is on wheelchair, you are healed right now in the Siapapun mighty yang name of lumpuh, Jesus. siapapun yang saat ini harus menggunakan kursi roda, engkau sudah disembuhkan sekarang. In Jesus' name.
Dalam nama Amen. Yesus. Amin. It's done. So believe God. If anything Percayalah has pada Tuhan. happened, just text, what's up, or you chat now, or you ask them what is the situation. Ya, bila ada perubahan yang terjadi, Anda bisa tuliskan, ketikkan di chat untuk memberi kesaksian dan memuliakan Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Bapak Hallelujah. Surgawi. Haleluya. It's done. Let's believe God. Let's believe God. Let's begin to thank the Lord Mari right kita now. bersama-sama Tonight, percaya dan mengandalkan Tuhan. the power of the Lord is going to touch us, touch our Kuasa family, Tuhan akan menjamah kita dan keluarga kita. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Right now, I'm going to Sekarang. pray the final prayer, and it's going to be a breakthrough prayer. Breakthrough Sekarang saya akan for berdoa your untuk finances. doa terobosan, doa yang terakhir, Put your hand in your purse, in your keuangan Anda. ATM, wherever you are believing God for breakthrough. Taruh tangan Anda Lay di hands ATM Anda, di on your dompet Anda. business. Lay hands on your business. Budi is raising his hand. Tumpak Can you type? tangan ke bisnis Budi is Anda. raising his hand. Pak Budi. Pak Budi is raising his hand. Just tell us what is going on. Tell us if the Lord has done Ya. something. Pak Budi, tolong beritahukan pada kami apa yang Tuhan sedang kerjakan, sudah kerjakan. Pak Budi. Tell us what is happening. Type, please. Ya, Anda bisa ketikkan. So while he's doing that, I want to pray for breakthrough now. Pak Budi, can Ya. you type what is happening? Ya, Pak Budi, bisakah Anda ketikkan apa yang terjadi? Dan sementara itu saya akan berdoa. All right. We are believing God for breakthrough right now. So we are preparing for the Baik, month kami of percaya Tuhan March. untuk memberikan terobosan. Kita berdoa untuk bulan depan, yaitu bulan Maret. Please type whatever you want to type. Okay, projects. Yes. Okay, Pak Budi is asking for projects. All right. The Lord will do it. I heard in the spirit, your family is desperate for a miracle. And it's going Ya, to saya happen. merasakan di dalam roh bahwa keluarga Anda sangat membutuhkan mujizat. The Lord Dan said, itu akan don't give up. The terjadi. Lord said, Pak Budi, don't be discouraged. Tuhan berkata pada Anda, Pak Budi, janganlah engkau putus asa. That the delay is not denial. That you have Bahwa delay does not penundaan mean yang God has not terjadi ini done it. bukanlah satu pembatalan. Those things you desire, the Lord is going to get them done. God wants your faith Apapun yang to be Anda strong. rindukan akan dilakukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin agar iman Anda menjadi kuat. God wants your faith to be strong. Tuhan ingin agar iman Anda menjadi kuat. It's not a problem, God giving you jobs, miracles, but God just wants your faith to be strong in Him. Ya, bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan untuk memberikan Anda proyek ataupun pekerjaan, tapi Tuhan Because ingin agar iman Anda teguh most pada times, Dia. most times when we are not strong in faith, when the blessing comes, it takes us out of His presence. Karena seringkali kalau iman kita tidak teguh di dalam Tuhan, maka ketika berkat Tuhan itu diberikan, maka akhirnya perhatian kita teralihkan dari Tuhan. So God, the delay is not a denial. God is working something big. Something Jadi big. I see. Tuhan sengaja melakukan penundaan ini. Jadi Tuhan Alright. sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi Anda. Let's pray. Father, in the name of Mari kita Jesus berdoa. tonight, Bapa, dalam nama Yesus malam ini, we're asking for miracles. aku minta mujizat. We're asking for miracles. Kami minta mujizat-Mu. We're asking for miracles. Kami minta mujizat-Mu. We're asking for miracles, God of miracles, Kami projects, minta mujizat-Mu. Proyek-proyek. new jobs, new jobs, Pekerjaan new yang baru. jobs, new jobs, Pekerjaan yang baru. new jobs. Father, release it. Pekerjaan yang baru. Release Bapa, money berikan itu into semua. their account. Curahkan God of- uang kepada rekening mereka. God of Elijah, release finance. Tuhan dari Elia, tolong curahkan keuangan, berkat Release keuangan. breakthrough, Father. Curahkan terobosan. Bapa. Let your people receive in the name of Jesus. Biarlah umat-Mu bisa menerima itu di dalam nama Father, Yesus. I declare right now,
Bapa, aku nyatakan sekarang, Those who will watch the rerun of this platform, siapapun yang melihat rekaman ulang dari ibadah ini, the same power will touch them and they will testify of the glory of God. maka biarlah kuasa yang sama, kuasa-Mu akan In the menjamah name of mereka dan Jesus. mereka akan menerima berkat-Mu. Dalam nama Amen. Yesus. Yes, Amen. Pabudinata is saying something. Pabudinata is saying something. Can you unmute? Unmute Pabudinata. He's saying something now. What happened, Pabudinata? Apa yang terjadi, Pak Budinata? He's saying something right now. Pabudinata. Yeah, ada apa? Boleh saksi? Bersaksi? Unmute. What happened? Unmute him, please. Oke, retina Yeah. saya berlubang. Retina jadi macula hole in right eyes. Yes. Also, I cannot. Saya tidak dapat melihat garis lurus. Yang saya lihat garis lurus ada bengkok-bengkok. Dan terus, jadi itu sudah melihat tulisan-tulisan kabur semua yang sebelah kanan itu. Saya perhatikan ini, tapi dengan saya melihat sejak mulai kelihatan, saya lihat tadi kok kelihatan ada perubahan ya. Mulai, mudah-mudahan ini mujizat terjadi. Mulai ada kelihatan, jadi ada sedikit ada perubahan, tidak separah yang kemarin tuh. Oke. Apakah ini saya masih merasakan terus ini? Jadi biarlah kuasa Tuhan yang bekerja saat ini. Iya, terus saja Pak, sabar aja. So Pak Budi has problem with his retina. So previously when he tried to see a straight line, he could not see it as a straight line. He saw it like a crooked line. But after you prayed, he has been feeling something. He has been feeling that God is healing him. So now he could see better than before. So he's hoping that this healing process shall continue and he will be healed totally. Okay. Now, Pak Budi, can you put your right hands on that part of your eyes? Pak Budi, tolong tumpang tangan di mata kanan Anda. I want to believe God to perfectly heal you, that doctors will not have to touch your eyes. Oh God. Saya ingin percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda dengan sempurna, sehingga dokter tidak perlu lagi melakukan perawatan pada mata Anda. Father, you told us, bukan operasi. We don't want operation. We want God to perform this healing on your eyes. Kita ingin Tuhan yang menyembuhkan Anda, Pak, bukan operasi, Pak. Let the doctors be shocked and surprised of your healing. Biarlah para dokter itu terkaget-kaget melihat kesembuhan ilahi yang Anda terima. Lord, move right now. Tuhan, bergeraklah saat ini. The hole in your retina. Biarlah lubang yang ada di retina Anda. I command the angels of God to operate on you right now. Tonight. Saya perintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk memperbaiki kondisi retina Anda sekarang. Let them fill up that hole right now. Fill up that hole. Biarlah fill up mereka that hole. Fill up that hole. Fill up that hole. Kerusakan di retina itu, Tuhan. And let your eyesight be corrected, perfected. Sehingga penglihatan Anda menjadi sempurna. New eyeballs. Bola mata yang baru. 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 New Bola mata yang baru. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Alright, Pak Budi, keep checking on the eyes, keep exercising the eyes. Pak Budi, tolong tetap diperhatikan kondisi mata kanan Anda itu. The miracle is going to happen. Mujizat Tuhan sedang bekerja. Amin. Amin. Thank you.
Terima kasih Pastor Terima kasih, Pastor ya, Tony. terima kasih, ya. Terima kasih. Okay, let me, because time is going right now. We're getting to midnight in Asia right now. I know those of you in Europe, it's just hot afternoon. Waktunya sudah larut ya di Asia. So people are already falling asleep. I can see on our platform, people's eyes are already dazed. So we're going to round up now. Please, Kita if akan something tutup has sekarang. happened, if the Lord has done something, see on our flyer, you are going to see the WhatsApp number. Just send your message, type, and let us know, and we'll give God the glory. It's God doing these things, not Pastor Tony. I can't do anything. This is the Lord. Ya, Anda bisa we must give melihat him the nomor glory. kami di flyer tadi. Anda bisa kirim pesan untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk memberi kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Karena yang mengerjakan ini adalah Tuhan Yesus, bukan Pak Tony ya. Pak Tony tidak bisa Father, melakukan in the apapun, tapi Tuhanlah yang melindungi Anda, yang menyembuhkan Father, in Anda. the name of Jesus, we pray Bapa, di now. dalam nama as Yesus kami berdoa. who will sleep tonight before morning, let there be Di antara miracle. kami yang akan tidur dan sehingga sebelum pagi tiba, mujizat-Mu akan Those in Europe, sempurnakan. those in other continents, Lord, I declare that Bagi before mereka yang midnight, ada di Eropa dan di belahan dunia lain, aku nyatakan bahwa sebelum malam tiba, sebelum tengah malam tiba, let the miracle happen. Biarlah mujizat yang mereka nantikan digenapi, In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. And everybody say, Dan setiap orang berkata, Amin. Amen. Shalom and God bless you. We'll see you next Thursday. Tuhan memberkati with Anda. testimonies. With your Ya. testimony. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Pastikan Shalom. Anda sudah menyiapkan kesaksian Anda. Sister Eva, God Shalom. bless you. Christy and Indrawati, God bless you for your patience and your time. Mama Tuhan Kelly, God memberkati bless you. Anda semua. Ferry, God bless you. Mama Esmeralda, God bless you. Ferry, God bless you. Golden Eagle, God bless you. We appreciate your prayers today. Anna, God bless you. Maria Lee, God bless you for coming. Where is Maria Sulis? Maria Sulis is not here tonight. Andre and Honey, God bless you. Terima kasih, terima kasih. Philip, thank you for coming. Terima kasih. Yeah, Anita, God bless you. Apostle Lydia, thank you for coming. God bless you. We encourage you on this platform. Right, Valena, God bless you. Greet your mom for me, and I want to hear good testimony. Hallelujah. God bless everyone. We'll see you on Tuhan Yesus memberkati setiap orang. Kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan. Thank you, Pastor Tony. God bless you all. Bye-bye. Again, thank you. Bu Nenek. Silakan. Ya. Halo. Saya mau berkesaksian berapa ya. Pertama, masalah kaki saya yang sakit. Saya kalau berobat itu kemana-mana, rasa sakit itu kalau balik ke dukun ya, orang tua saya kan waktu itu masih Muslim. Kalau sembuh di tempatnya, setelah pulang itu berapa hari, itu datang lagi. Dan yang saya kagumi waktu pertama bergabung ke sini itu, Pak Pastor Tony itu bisa tahu ukuran kaki saya berkurang 2 cm. Itu luar biasa sekali. Dan saya dari sejak tergabung saya merhatiin kaki saya itu ada rasa hangat, dan pertama-tama ada rasa cenut-cenut sakit, dan rasa sakit itu hilang sampai sekarang. Yang kedua, saya waktu doa pagi, saya doanya pengen minta berbahasa roh, saya bisa berbahasa roh. Saya nyanyikan terus, saya sampai menangis, mengalir begitu saja dari bibir saya, begitu indah sekali puji Tuhan. Dan saya juga sudah diketahui keluarga saya semua kalau saya pindah keyakinan, saya diminta dari Muslim pindah ke Muslim lagi, saya ditelepon, diancam, tidak dapat warisan atau apapun itu.
been Sampai threatened. saya ke gereja pun saya was-was ya. Tapi saya selalu minta doa. Saya WA Pastor Tony, saya minta doa. Akhirnya keluarga saya sudah tidak menelpon lagi, sudah tidak meneror lagi. Dan bos saya juga yang tadinya gitu kasar ya kan, udah lembut hatinya lagi. Tadi tumben ya saya ditegur makan ini itu, saya rasanya gimana ya, senang. Dan puji Tuhan, saat saya perlu sesuatu saya tinggal bilang dalam hati, Tuhan saya mau ibadah, baju pun saya tidak bisa ambil dari rumah karena saya ikut Engkau, tapi saya percaya Tuhan Engkau yang memerlukan, yang memenuhi keperluan, yang menyediakan. Tidak lama kemudian teman saya nawarin baju yang lumayan bagus untuk ke gereja. Saya diberikan tas, saya tidak pernah meminta tapi langsung diberikan, puji Tuhan. Saat saya setia, Tuhan tahu isi hati saya. Terima kasih. Amen. Ralen? Yes, Pastor. Yeah, the testimony from Ibu Neneng. Yeah. She testified that first one about her leg was pain at the time, and the parent took her to the dukun. Okay. Yes, it was healed at the time, but after that came back again, pain again. But first time she joined this ministry, Pastor Tony knows well that her leg becoming less 2 centimeters. So she fell, she joined, and after that she felt the pain in the leg no more or disappear. And then morning prayer, she asked in order having speaking in tongue, and praise the Lord, she got it. She got it, and wow, she just speak in tongue and just flow from the mouth. And then her family already know that she became a Christian, so they called her, they terrorized her. But she always pray and also call you, call Pastor Tony, and after that the family is not terrorize her anymore. And also her boss used to be rude at her, but now suddenly treat her well. So if she asks anything from the Lord, God provide, even about her dress, because she doesn't has a dress to go to the church, but she prayed to the Lord, and suddenly friend gave her a dress. So praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sister Neneng, the Lord is going to do more things in your life. Ibu Neneng, Tuhan akan melakukan lebih banyak lagi dalam hidup ibu. The pain will never come back. Ya, rasa sakit itu sudah tidak akan kembali lagi. And tonight I am sending the angels of miracle that is on this platform Malam hari ini aku kirimkan malaikat mujizat yang ada di platform ini to start increasing the centimeter of your leg right now as the pain is gone. Mulai nambahkan sentimeter dari kakimu. Let the hands of the angels of the Lord touch your leg now. Biar tangan Let that be malaikat stretched. menjamah kakimu sekarang. It's stretch. Ditarik, diulurkan. It's stretch. Ya, ditarik kembali. It's stretch. Tarik kembali. It's stretch. Tarik kembali. It's stretch. Direnggangkan. Your bones stretch now. Tulang-tulangmu juga. Jadi Your bones stretch now. tulang-tulangmu, tanganmu. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang perkasa. Angels go into work right now Malaikatnya bekerja sekarang and glorify Jesus. dan memuliakan Yesus. It's only Jesus that can do this. Hanya Yesus yang bisa melakukan hal seperti itu. No man can do this. Tidak ada manusia apapun yang bisa lakukan itu. Jesus will give you glory, Yesus, kami memberikan Engkau kemuliaan for you are able to walk through us karena Engkau mampu bekerja melalui kami. in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan